Okay, now here we proceed with the ovule MEGASPORANGIA. So you please observe this diagram. Okay, now you observe this one. Here, this structure is funicle. The structure is said to be funicle. What is funicle? Stalk of the ovule is called funicle. Stalk of the ovule is said to be funicle. ಈ ಓವ್ಯೂಲ್ನ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then what is the function of this funicle? Already while discussing about the gynoecium pistil, we discussed this. There is a presence of here. This is the ovary. Inside the ovary locule is present, and there is a presence of placenta. To this placenta, ovule is connected. Okay, this is the body of ovule. This stalk is actually helpful for the connection of ovule to the placenta. ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನು ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಇಡೀ ಓವ್ಯೂಲನ್ನು ಈ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. In this position, the stalk of the ovule funicle is helpful for the attachment of ovule to the placenta and further placenta connected to the ovary. So this is funicle. After this is funicle. After this stalk is connected to the body of the ovule. This stalk is connected to the body of the ovule. This is the funicle. Now here, this is the area where the funicle is connected to the body of the ovule. This position is said to be hilum. ಈ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಓವಿಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ದೇರ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹೈಲಮ್. ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೈಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೌ ಹಿಯರ್, ಡ್ಯೂ ಟು this is stalk, due to the attachment of this funicle to the body of ovule, due to the attachment of this funicle to the body of ovule, there is a formation of a ridge. ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಈ ಓವಿಲ್ ಬಾಡಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ರಿಡ್ಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಾಫೆ. This is said to be raphe. Now, this is Chalaja. This portion, basal part of the ovule is called Chalaja. Here I am using the word, this is the base of the ovule, because this is Amphianatropus ovule. This is Amphianatropus ovule. See, this is the one type of ovule present in the plant. There are different types of species develop different types of ovules, but this is the Amphianatropus ovule. This is the ovule. It is commonly found in the 82% of plants. Because of this reason, this is the
prominent ovule. It is maximally available in the plants. Maximum plants possess this one. ಇದು ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಓವೆಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಓವೆಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 82% ಸಸ್ಯಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಓವೆಲ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಓವೆಲ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಓವೆಲ್ಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲೇಟರ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿ ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್. What is this Anatropus ovule? Now generally you observe this one, the growth is like this. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. It has to grow like this. ಇದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Now it has to grow like this. But here we are observing this structure is growing like this and it is bent downward. ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. The ovule which is bent downward 180 degree. The ovule which is bent downward 180 degree. 180 degree yake? What is the reason here 180 degree? You try to understand. This is the actual erect ovule. Straight ಆಗಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಿತ್ತು. But now this has become downward. When we compare this growth and this one, it is exactly opposite. That means 180 degree turn. The ovule which is bent downward 180 degree. Due to this, micropyle and the funicle present near to each other. Micropyle and funicle present near to each other. What is this micropyle? This is the chalajal region, and here this ovule is comprises pore-like structure or opening. This portion is said to be micropyle. This is said to be micropyle. Now you observe this one. Here this ovule is bent downward. Due to this, micropyle and the funicle are present near to each other, and due to the downward movement of this ovule, funicle is fused with the body of the ovule by producing raphe. This is called Anatropus ovule. ಯಾವ ಓವ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್, ಈ ಓವಿಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್, ಅದು ಆ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮೀಪ ಬರ್ತವೆ. ಈ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಈ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಈ ಓವಿಲ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿಡ್ಜನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಫೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅನಾಟ್ರಪಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್. The ovule which is bent downward 180 degree and funicle and micropyle present near to each other. Due to the downward movement of the ovule, the funicle is closely associated with the body of ovule by producing a ridge, a mark called raphe. This is Anatropus ovule. Okay, here we are observing structures. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. These are protective layers. This is outer integument and of course this is inner integument. Integuments are the protective coverings, protective layers present in the ovule. ಈ ಇಂಟಿಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು. ಈ ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಓವಿಲ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಕಾಮನ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ parenchyma cells. In some of the cases, ovule is maybe having some hard structure. Then we observe the sclerenchyma cells also. Here, outer integument and this is inner integument. That means here we observing two integuments. The typical ovule comprises two integuments. Typical common ovule comprises two integuments, but in nature, in different plants, may we observe
some of the ovules may comprise a single integument, then it is said to be unitegmic. Maybe two integuments are present. Bitegmic. In few cases we observe tritegmic condition also, but very common, very popular one is bitegmic. We observe the two. Here bitegmic is very common, very popular. In bitegmic condition we observe the two integuments, outer integument as well as the inner integument. After this there is a presence of mass of tissue. Here we observe the some mass of tissue. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. Multicellular tissue area is present, and this is said to be nucellus. Try to understand, this is nucellus, not nucleus. ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, this is said to be the what? Nucellus. Nucleus ಅಲ್ಲ, nucellus. Here commonly nucellus is made up of parenchymatous cells. nucellus ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೀವಕೋಶಗಳು parenchyma ಜೀವಕೋಶಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. Okay, what is the function of this nucellus? We discuss. After this nucellus there is a presence of chamber. ಇಲ್ಲೊಂದು chamber ಇರ್ತದೆ. After this nucellus we observe the one chamber. What is this? This is embryo sac. This is embryo sac. Now for the growth of embryo sac, lots of nutrients are required. ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಬೆಳೆಯೋ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರಾಂಶಗಳು ಬೇಕಾಗಿರ್ತವೆ. This nucellus made up of parenchyma tissue stores lot of this nucellus stores maximum quantity of reserve food materials during the growth of this ovule, during the growth of embryo sac. For the growth of embryo sac, what the nutrient materials required, this nucellus is responsible to supply. ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಆಹಾರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಹಾರದ ಅಂಶಗಳಿರ್ತವೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿರ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. Now we are here. Embryo sac, we know that this is the female gametophyte. ಈಗ ನಾವೇನು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಅಂದರೆ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಹೌ, ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್. ನೌ ಸಿ ಲಿಸನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ನೌ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ರೀಸನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಛಲಾಜಲ್ ರೀಸನ್, ಛಲಾಜಲ್ ಭಾಗ. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ರೀಸನ್ we observe cells like this. Like this. 3 cells we observe. ಈ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಕಡೆ 3 ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1, 2, 3. Now in the middle we are observing, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ನಾನೇನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. In the middle we are observing the cell. This is egg cell, commonly referred as egg or egg cell. So towards the lateral side of this egg cell we observe another 2 cells.
These two are said to be synergids. First and third, according to the labeling, first and third, that means towards the lateral side of egg, what the two cells we are observing, these two are synergids, and this is the middle, the cell located between these two synergids is egg cell. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೆಲ್ ಎಗ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಇದು ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಎಗ್ ಸೆಲ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಸೆಲ್ಗಳು, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು, ಇವೆರಡು synergids. We know that egg cell is act as a female gamete, so it is helpful for the fertilization. After fertilization it become zygote. ಹಾಗಾದರೆ synergidನ ಕೆಲಸ ಏನು? Synergids are helpful to provide the guidance to the entry of pollen tube into the embryo sac. ಅಂದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಈ ಓವ್ಯೂಲ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಸೈನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಛಲಾಜಲ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ 3 cells. ಛಲಾಜಲ್ ಕಡೆನೂ 3 cells ಇರ್ತವೆ. 1, 2, 3. Now these 3 cells are, all the 3 cells are referred as antipodals. Antipodals. All the 3 cells are antipodals. Then what is the role of these 3 antipodals in the embryo sac, in the fertilization? Commonly these 3 antipodals in a normal fertilization, these 3 are vestigial, no work. They do not have any type of important role. They do not have any type of important function. Because of this reason these 3 are vestigial. ಅಂದರೆ ಛಲಾಜ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ 3 ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀವಿ. ಅವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು, ಅಂದರೆ ಅವನ್ನ ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಎಗ್ ಸೈನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವು ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ಸು. ಈ ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವು ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ದೇ ಡಿಜನರೇಟ್. ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಸೆಲ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ commonly called secondary nucleus. This cell is referred as secondary nucleus. What is the role of secondary nucleus? It is helpful for the double fertilization. In future, after fertilization, it is helpful for the endosperm. See, listen, if I explain now, it will create the confusion. So in future we discuss again what is the embryo sac, development of embryo sac. There we discuss each and every one, so don't get confused here. So this is the structure of embryo sac. Here in embryo sac we observe the 3 cells towards the micropylar region. These 3 cells means 2 synergid and an egg cell. These 3 cells all are togetherly called egg apparatus. ಈ 3 ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಎಗ್ apparatus ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇವು 3 ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ಸ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ synergid haploid, egg haploid. This synergid is haploid. All the 3 antipodals are also haploid, haploid, haploid. But this secondary nucleus is diploid. Already I told that, don't get confused. Please remember these points. In future classes we clarify all these things. So please remember this one. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಗ್ ಅಪರಟಸ್ನಲ್ಲಿ 3 ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, 2 ಸೈನರ್ಜಿಡ್ಸ್, 1 ಎಗ್ ಸೆಲ್. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ 3 ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಆಲ್ ದ 3 ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ಸಲ್ಲೂ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. 2n
ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 2n ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅನಾಟ್ರಪಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್. Okay, now here types of ovules. Previously what we have discussed, this is Anatropus ovule. There we discussed 82% of plants in the nature comprises Anatropus ovule. ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಇದು Anatropus ovule. This is the typical ovule. ಇದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 82% 82% ಸಸ್ಯಗಳು ಇದನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಭಾಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವಿಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಓವಿಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಓವಿಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೆಂಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ 180 degree. Because of this reason, micropyle and the funicle present near to each other, and this is the stalk, the funicle. This funicle is coming contact with the ovule body by producing ridge. This is called raphe. This is Anatropus. Before this, here we have another one, Orthotropus. This is commonly called erect ovule. ಈ ಓವ್ಯೂಲ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಸೀದಾ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದಿ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್. ಇಡೀ ಓವ್ಯೂಲ್ ಬಾಡಿ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಛಲಾಜ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್. ಬಟ್ in Anatropus ovule we observe the chalaja at upper side because this ovule is bent downward, ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಗ್ತಾ ಇದೆ. So this is become chalaja, this is become micropyle. This is the straight ovule, Orthotropus ovule. Commonly Orthotropus ovule is reported in the cycas plant. Cycas plant adu gymnosperm. Also in the polygonum, angiosperm. Polygonum is the example where we observe the Orthotropus ovule. Anatropus ovule is commonly found in 82% of plants. Hibiscus, you can give the example. Here you observe the Hemianatropus. Hemi means half, hemi means ardha. Here Anatropus ovule is bent downward 180 degree. Hemianatropus, it is bent half. That means it is not totally bent downward. It's showing the what is a bending 90 degree. 90 degree matra bend agirtade. Whereas Amphianatropus, there is no much difference in the Hemitropus and Amphianatropus. Another one thing, this Hemitropus is also called Hemianatropus. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, Hemianatropus ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬಾಗಿರೋದಲ್ಲ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ Amphianatropus. There is no much difference between Hemianatropus and the Amphianatropus. Major difference is that here the more growth or more bending of micropylar region we can observe compared to the Hemianatropus. It is also showing the what to say 90 degree bending, but its micropyle is somewhat showing the what to say more bending. Hemianatropus ಮತ್ತು Amphianatropusನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು Amphianatropus ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ Hemitropusಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ. Here we have another one, Cercinotropus. Cercino stands for the circle, coil. Means due to the luxuriant growth of funicle, it is totally coiled. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೊಯ್ಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ದಿ Cercinotropus. We have another one ovule that is called Amphianatropus. This Amphianatropus is looking like Anatropus only, but the major thing is that here this embryo sac is bent. This embryo sac is curved. This is said to be horse shoe shaped embryo sac. ಇದು Anatropus ನಂತೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಈ
ಕುದುರೆಯ ಕಾಲಿನ ಲಾಳದ ಆಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಸ್ ಶೂ ಶೇಪನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಂಫಿಟ್ರಾಪಸ್ is the ovule. In this ovule we observe horse shoe shaped embryo sac. See, this is the extra information which supports the NCERT concept, because supposed to be we proceed with this Anatropus ovule only. There we do not clear all the confusions, but with this explanation we give more support to this concept Anatropus ovule. Please remember this one. This is the extra NCERT concept which supports the Anatropus ovule. In NCERT little bit is mentioned about the what is the different types of ovules, but it is not totally clear. So here this is the clear concept about the different types of ovules, and the study of different types of ovule or overview about this Anatropus ovule may gives the clear idea about the Anatropus ovule, or this explanation supports this Anatropus ovule explanation. So here this is today's concept. We have discussed many things here. Of course, what is embryo sac, how it grow, what are the exact structure, what type of cells, tissues, and what are the functions of embryo sac, that we discuss in future class. Thank you.